Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. One of the fundamental goals of communication is to obtain information. How do we do that? By asking questions. And that's the topic of today's video. How to form interrogative sentences. That is, how to ask questions. Siete pronti? Andiamo! Oh, by the way, do you know where words like interrogative and interrogation come from? Keep watching. Interrogative sentences. How to ask questions. As we already pointed out, many English words come from Latin, and this is the case with words like interrogative or interrogation. They come from the Latin verb interrogare, formed by the prefix inter, between, plus the verb rogare, to ask. So, to interrogate or interrogare, same word in Italian and Latin, means something more than simply asking a couple of questions. Let's see these words in context. L'interrogazione a scuola è andata bene? La polizia ha interrogato i sospettati? And this brings us to today's grammar topic, how to form questions in Italian. It's very easy. The basic interrogative structure is exactly the same as the affirmative structure. We just modify the intonation at the end of the sentence. Let's compare. Il treno parte alle 8. This is a statement, an affirmative sentence. The train leaves at 8. Subject, verb, time reference. The intonation here is flat. We are stating a matter of fact. Now, il treno parte alle 8? The structure is exactly the same, but there is a rising intonation in the end. And this is enough to make people understand that we are actually asking a question. Some more examples. Hai letto la mia lettera? Ti piace Sara? Marco ha un gatto? As you can see, the structure is unchanged, and we can quickly turn these questions into statements by simply changing the intonation. Hai letto la mia lettera? Ti piace Sara? Marco ha un gatto. Here, the intonation adds to the meaning. Easy. In spoken Italian, though, we sometimes put the subject at the end, and there is no real difference, no change in meaning, except a bit more emphasis, but it's really a choice of the speaker. È arrivato Michele? Michele, è arrivato? It's the same. As we already explained, in Italian we tend to drop subject pronouns because verb conjugation state clearly who the subject is. But pronouns are sometimes used for emphasis. Let's see. Hai mangiato? Ordinary question. Tu hai mangiato? I want to know if you have eaten, as opposed to someone else. È andato via? Lui è andato via? Same concept. I'm adding emphasis on the subject. Same for object pronouns. In spoken Italian, we can add an object pronoun to emphasize the object. In this case, the structure changes slightly. Compare. Hai scritto l'articolo? It's just a normal question. L'articolo, lo hai scritto? Here, I'm highlighting the object by putting it at the beginning, and then I'm stressing it adding a pronoun, here lo. L'articolo lo hai scritto? La macchina sei andata a prenderla? Question words. In Italian, question words are chi, che, cosa, che cosa, quale, quali, quanto,
quanta, quanti, quante, quando, dove, perché, come. Question words are placed at the beginning of the sentence. So we have question word plus verb plus object plus subject. If needed, the subject is placed at the end of the sentence. Example: quando ha letto il libro Andrea? Quando is the question word. Ha letto is the verb. Il libro is the object. And Andrea is the subject. Now, let's see question words together. Chi, who or whom. It refers to people and it can replace the subject or the object indifferently. Chi ha scritto la lettera? Chi hai incontrato? When there is a preposition, we put it in front of chi. Remember, in Italian, questions never end with prepositions. A chi hai detto la verità? Per chi hai comprato questi fiori? Da chi hai saputo la notizia? Con chi sei andato al mare? In Italian, we don't have the interrogative pronoun whose. We simply ask: di chi è questo libro? Singular. Di chi sono queste cose? Plural. Che, cosa, che cosa? What? Che and cosa refer to things and are actually interchangeable. In the north, we tend to say cosa, while in the south, che is preferred. Che hai detto? Cosa hai detto? Cosa vuoi? Pollo o manzo? Che cosa vuoi? Pollo o manzo? Cos'è questo? Cos'è is the contraction of cosa è. Che cosa è questo? Remember, you can't say cosa and che cosa before a noun. It doesn't sound right. Say che instead. Che film ti piacciono? Che libri hai letto? Chi, che, cosa and che cosa are invariable. They never change their form. Quale, quali, which. Quale, singular. Quali, plural. They agree in number with the nouns they modify. Before the verb è, is, we say qual without the final i. The apostrophe after qual is not needed because it's an independent word. Qual è la tua macchina? Quali città hai visitato? Quale maglietta hai scelto? Quanto? Quanta? How much? Quanti? Quante? How many? They agree in gender and number with the nouns they modify. Quanto, masculine singular. Quanta, feminine singular. Quanti, masculine plural. Quante, feminine plural. Quanto costa? Quanto tempo ci vuole per arrivare a Rimini? Quanta verdura devo comprare? Quante scarpe possiede Sabrina? Quanti anni hai? Important! In Italian we use the verb to have to express age. Quanti anni ha Luigi? Luigi ha 10 anni. Ma quando ti innamorerai di me? Quando? When? Quando vai a casa? Quando inizia il campionato? Quando è il tuo compleanno? If you want to be more specific, you can ask: a che ora inizia la partita? A che ora vai a casa? Dove? Where? Di dove sei? Dove hai parcheggiato? Dove va Bruno? Dov'è
La stazione dei treni? Perché la domenica mi lasci sempre sola? Perché? Why? Perché il forno non funziona? Perché studi l'italiano? In sentences beginning with perché, the normal structure is perché plus subject plus verb plus object. Perché Roberta taglia l'erba? But in spoken Italian, the subject can be placed at the end for more emphasis. Perché taglia l'erba Roberta? Maybe someone else was supposed to do it. Come? How? Come va? Come ti chiami? Come hai detto? Come si fa? Finally, let's have a look at negative interrogative questions. Subject plus non plus verb plus object. Sergio, non ha pagato il conto? Non hai letto le istruzioni? Perché non hai avvisato il dentista? That's all for today. I hope you found this video useful. Download the worksheet to put into practice what you just learned. Don't forget to subscribe to our channel and get in touch with us on Twitter. And remember, our new website is waiting for you. Perché non venite a trovarci? Ciao!